Jana kuna tukio ambalo halipendezi lilitokea kule Uasin Gishu, haswa kule Soi, ambapo aliyekuwa waziri mkuu na akiwa kinara wa ODM Mheshimiwa Raila Odinga aliweza kurushiwa mawe kwenye ndege yake. Letu ni kusema tu kwamba wale ambao walihusika wajue kwamba hilo ni kosa na mkono wa sheria uchukue nafasi yake. Kwetu ni kusema kwamba wao wanao mtoto yao ambaye pia anatafuta kiti cha urais. Lile ambalo lilifanyika kwa Mheshimiwa Raila Odinga liwe funzo kubwa kwamba likome, na hiyo iwe mara ya kwanza kwake na iwe ya mwisho. Sisi kama wafuasi wa Mheshimiwa Raila Odinga tunasema kwamba hapa kwetu haswa Navaholo tumekaribisha Mheshimiwa Ruto mara 3 akiwa anawania urais. Hakuna siku alipigiwa mawe wala kupigiwa kelele, na yeye sio mzaliwa wa Navaholo. Letu ni kusema kwamba ni muhimu na ni lazima tarehe 9 mwezi wa 8 wa Kenya waamue, na tusiwe wa kutumia mawe ama lazima ama threats kwamba tunataka urais kwa kupitia kwa njia ambayo ni ya mkato. Leo hii tunasema, mimi narudia kusema kwamba yale ambayo yalifanyika iwe ya kwanza na ya mwisho, kwa sababu sisi kama wafuasi wa Raila tutarudia hayo sehemu zetu iwapo itaendelea kwamba baba hawezi zuru na kutafuta kura sehemu zingine, na hiyo itakuwa ni mwelekeo mbaya, na Kenya itakuwa inaelekea mwelekeo mbaya, na kila mwananchi wa Kenya atakuja kuumia. Hatutaki kwenda hiyo njia, na wale ambao walihusika, Mheshimiwa Caleb alikuwepo hapo, gavana wa jimbo la Uasin Gishu alikuwepo hapo. Tunafuraha kwamba gavana ametoa taarifa kamili kukanusha hayo maneno. Hatujaona taarifa ya Mheshimiwa Caleb. Ni muhimu akuje wasiwasi aseme msimamo wake ni upi. Kama yeye ndiye mwenye kuunga hiyo maneno mkono, basi bila shaka si pia tujue yeye anaunga akipitia wapi, na mkono wa sheria uweze kuchukua nafasi yake. Asante. Mheshimiwa, udhani kama vitengo vya usalama na vile vitengo husika vichukulie wale washukiwa ama wale ambao wanadaiwa kueleza pengine vita ama kurusha rallies kama hizi mawe, tuliona kule Busia mbele hapa, ndio kwamba vitengo vya usalama vinaweza kunyamazia mambo? Langu ni kusema ni tunalipa, Wakenya wanalipa vitengo vya usalama mshahara kupitia kwa ushuru. Kwa hivyo ni kazi yao kuhakikisha kwamba haya maneno yanakomeshwa. Na ukiona wale wa kurusha mawe sio wenye hayo maneno. Wenye maneno ni wale ambao wamewapanga na kuwaleta pale. Kwa hivyo ni muhimu DCI na NIS ichukue nafasi hii, itafute wenye kupanga, wale ambao wako nyuma ya vijana. Vijana walikuwa wanatafuta hela yao ya siku ya hiyo siku. Nani aliwapanga? Yule mwenye kupanga vijana, mkono wa sheria umchukulie nafasi, aenda akae kule kamiti, aishi kule, akule mshahara ya Wakenya. Mheshimiwa, labda kulikuwepo na swala lile lilikuwa kwenye grupu hizi. Wanasema kwamba mtu wa kaliba ya Mheshimiwa Raila Odinga alihitaji ulinzi wa kutosha wakati ambapo anakwenda pale. Je, unahisi kwamba kuna utepetevu vile vile katika idara ya usalama kuhakikisha kwamba Mheshimiwa Raila Odinga ambaye ni mgombea wa kiti cha urais analindwa vilivyo anapokwenda kwenye mkutano kama huu? Labda jibu pia kuna watetezi kwamba Right Honorable Raila Odinga aliarifiwa mapema kwamba kule anakoelekea kutakuwa na rapsha, naye alitinda akaelekea. Kwa hiyo mimi niseme kwamba nigeuze hilo swali nikuulize kwamba Mheshimiwa Raila angebeba vijana kwenda kwa matanga, kungekuwa na wangapi ambao wangekufa? Kwa sababu kungekuwa na forces mbili. Kwa hivyo langu ni kusema kwamba Mheshimiwa Raila hahitaji notice ya kwenda mahali ndipo wampangie usalama.
Mheshimiwa Raila ni Mkenya, mimi na wewe ni Mkenya. Mimi nimekuja hapa bila askari. Kwa nini nipewe usalama very special? Nikuulize swali, Mheshimiwa Ruto alikuja kwangu na Baholo akiwa na ndege moja na gari mbili. Hatukumpangia usalama. Usalama ulikuwa ni raia. Tulimlinda vema, akatuongelesha na akaenda. Ile tumemnyima ni kura ya Navaholo, hatutampatia. Tutapatia Mheshimiwa Raila Odinga kura ya Navaholo. Lakini kuongea na aende, alikuwa na hela yake kidogo apatie vijana wakunywe chai, hiyo sio shida. Kwa hivyo yule anayesema kwamba Mheshimiwa Raila alikuwa anahitaji usalama ndiposa aende huko, huyo ndiye mwenye kupanga njama ya kurushia Mheshimiwa Raila mawe. Na tunasema usalama sio lazima upeane notice ndio pewe usalama. Mkenya ana haki ya kutembea mahali popote wakati wowote. Mtu ambaye ana haki ya kikatiba kupangiwa usalama ni rais wa Jamhuri ya Kenya peke yake. Mkenya wowote ana haki ya kutembea mahali popote wakati wowote. Naomba nimkaribishe chairman wa Kakamega County naye pia aweze kunena kidogo. Thank you, ladies and gentlemen. My name is Bernard Shinali, MP for Ikolomani and Chairman Kakamega County Parliamentary Group Caucus. I wish to condemn the incident that happened yesterday in Soi constituency, which provocated violence against His Excellency Raila Amolo Odinga. I wish to state that that such instances should not be happening in current era, where we believe Kenya has matured in politics. And for those who are planning such events, I would ask them to stop, cease, and never to do such a thing. We wish everyone seeking for political seat or leadership seat should move in Kenya freely, should move in any constituency, any ward freely, and sell their agenda. I would ask the Cabinet Secretary in charge of internal security and national coordination to take swift action against those ones who planned, who paid, who actually participated in such a activity. Fellow leaders, I want also to ask you, refrain yourself from such actions, and for this instant, we expect to see people in court, from the smallest person to the senior person who financed, because we are aware that there was some finances which were used, and those ones who did this, it was not by coincidence, it was planned properly, because no one, no youth is able and has the courage to take such an action if they don't know someone is behind them. I personally have been threatened with the people I know from that side who have said clearly in Kiswahili, tutakulambisha mchanga. To me that means we are going to kill you. I don't take that lightly, and this is about seeking leadership. We shouldn't seek leadership by trying to eliminate people. It's just by grace of God that Raila is still alive now. Otherwise, if the pilot was not steady, we would be talking a different language now. That is my statement, and I would want to tell them that I thank people of Western and Kakamega, because we have not had such a ugly
instances happening. People have matured. We want people to come and sell their agenda. And the time of voting, we shall know who to vote for. So this we want replicated. We replicated all over Kenya, not only in Kakamega, but all over Kenya. Those ones of violence, I want to also repeat and ask the Inspector General to be more vigilant, to deploy more officers where we are having rallies and other political events. With that, I just want to say thank you. Thank you, my friends. Yes, I am saying here in public on TV, yeah, that I've been threatened, and I've been threatened in person. So I know the person who threatened me. Have you reported? This information is already with the security agents. No, this is not the point. There is evidence. It's everywhere. It was on media. You guys covered it. So how can it be divisive? How would you want to kill someone and say it's a divisive? Or was stones thrown at the former Prime Minister's helicopter? Yes or no? If it was there, then it's clear. It is clear. And what is the intention? You have the answer. I'll also revisit when he finishes clear your question. Yeah. So, Mrembe Bosi, Bambulishitanga, you want to offload some? Mrembe Bosi, Bananga Penat the Mbunge Wikolomani, Namolama Rula Kakameka, Shibonishi and the Hutivi, radio and the Hutitivi Sainu. Nukubola shitendo shikoleshe Soi constituency Mukolobo wabijana bikulirwi nivele samachina khondeje ya former Prime Minister Raila Amolo Odinga nipulukhanga muhewa nishitamanu kwenye kushore kukhande tawe kwenye viongozi vosi banyole bwiyangu bukhuchenda babore bananji makhoba kabo babole mipango cyabo cyabale nacyo cyabanyeranga shikirane benyanga buongozi makhoba kokhuluwana makhoba kokholesa machina na makhoba kali kakhale na shitenda sho shiberisha khulere tapu ingale mu Kenya shikira endachene mali khurumulwa lichina mabiho byatishi niri ikolo bushindu nubwinjere mu endachela kalokha hasi endachene kalokha hasi bosi khomanyi shinyala khokholekha khokwenyanga khubora yabo bale bosi khurula Rift Valley nebibala bindu byosi bya Kenya mwima kwenoko kwenyanga kubwi khubora khukura khukhande tawe biongozi wananchi bale chakula nende Nyasaye halenze yabo bambora khukhale bare balandishitsa muyeshe nabutsa makhuba kenako na reporter mu police manabola ndinangwa nikaba Nyasaye yapanga kanyala khukhola nikaba Nyasaye shiyapanga tawe ka Nyasaye nekatsa muriyo muno khumbulisa Jambo. Okay, mimi naitwa Mheshimiwa Lucas Radolo Chami. Hivi sasa mimi nawakilisha wadi ya Malai Songo Makunga katika Mumias Mashariki, na nataka nijiunge na wenzangu Mheshimiwa Kiranja Mkuu, Mheshimiwa Emmanuel Wangwe na Mheshimiwa Shinali kulaani kitendo ambacho kilitokea kule Uazinikishu. Hiki ni kitendo ambacho ni cha uoga, kitendo ambacho tunalaumu kama viongozi, kitendo ambacho tunaona ni kama primitive, sababu kitendo hiki kilikuwa na nia ya kuua mtu. Hiyo kitendo ambayo ilifanyika kwa party leader wa chama cha ODM, sisi kama viongozi tunataka tulaani na kusema kwamba Mheshimiwa Ruto aongee na watu wake
wajue kwamba Kenya ni kubwa kuliko Uasin Gishu. Sisi kama Wakenya tuko na right ya kutembea mahali popote na tuko na right ya kuongea yale ambayo tunaona ni ya muhimu. Hicho kitendo kinamaanisha kwamba yeye kama kiongozi aongei na watu wake vizuri, awaelekezi vizuri. Yeye akitembea huku nje, sisi tunamheshimu kama kiongozi. Na ruhusu pia wengine ambao wanatembea kule Uasin Gishu waongee na wananchi na waulize kura kama vile yeye anavyotembea huku nje na kuuliza kura. Kama ingetokea kwamba ameua kiongozi wetu wa chama cha ODM, ingekuache saa hii. Tunataka tuelekeze watu wetu na kuambia kwamba tunataka kura ya amani. Tuitishe kura bila kupigana, tuitishe kura bila kuincite watu wetu kukosana. Otherwise, hii ni kitendo ambayo ingeleta taharuki katika nchi hii na wananchi kwa wingi wangeumia. Nataka niulize kitengo cha DCI kihakikishe kwamba kimeleta wale ambao walihusika na kitendo hiki na wafikishwe kotini wapate haki yao. Sababu hawa ni watu ambao wanajulikana. Vile mlivyosikia, kuna waheshimiwa ambao wanaheshimika kule. Walikuwa pamoja na hao vijana. Na niko sure wao ndio walikuwa wanaelekeza hao vijana kufanya kitendo ambacho walifanya. Mnasikia kwamba mmoja wetu ametishiwa. Na hata sisi ametuambia tuko na hiyo information. Tunajua wale ambao wanatisha mheshimiwa wetu hapa, mheshimiwa Shinali, ni wale ambao ni wafuasi wa mheshimiwa Ruto. Tunataka wajue kwamba wao ni wanadamu kama sisi. Na ile vitendo ambao wanataka wafanye, sisi pia hatutafurahia na tutafuata sheria tuhakikishe kwamba hawa wameletwa katika wapate haki yao kwa hivi vitendo ambao wamefanya. So to answer that question of the VC. Okay. Thank you very much. One journalist asked about that could that be a possibility that that is playing diversionary? Are we diverting from the ruling of the BBI? I want to say in English is neither here nor there. What I know is our party leader had gone for funeral for a soul which God had recalled some times back. So there was the soul of Kibor was recalled by God very many days before the BBI ruling. So the fact that the Kibor passed on ahead of the BBI does not mean that we were reacting after the ruling. So in that in itself is that the funeral had been planned earlier, earlier than the BBI. And for the information of Kenyans, whoever is smiling back home from the ruling is the Right Honorable Raila Odinga, not the other side. The other side is mourning because they thought that the BBI is dead. I want to tell Kenyans that the BBI is not dead. It's roaring, is in the kitchen, it is being prepared, and very soon, hopefully after the election, BBI will be back. In arithmetics, the answer to the ruling is as good as being told that answer the following in numericals, then you answer in letters. What we were told by the ruling, the Supreme Court was very clear that we answered the question in numericals instead of letters. And therefore, the president was not supposed to sign the document, which he did. So it means myself, Emmanuel, and any other Kenyan can sign the document. It moves on. That the Schedule 2, which had elimination of the constituencies, was faulty. The mandate is for the IEBC. We have a very strong IEBC, and the court also ruled that IEBC is properly constituted. So meaning, immediately after election, the reggae is back, and it gave us a mandate now to proceed. So to me, whoever is mourning is whoever said no to the BBI. And I want to challenge my senior brother, Honorable Musalia Mudavadi.
to remember the films, and media should play these films, when he ascended to the BBI in KICC. Some of us were following the BBI because of Musalia Mudavadi. By that time, I was really in association with him. So let him say that the audit begins with his house. So let the audit which he is calling for begin with Musalia Mudavadi. Why did he sign? From there, we can move on.